your clothes cleaned, your boots polished, your Ach, du mirror schon shined. wieder. There was a small bit of dust on your shoulder. How dare it try to spoil perfection? But don't worry, I blew it off. Ich werde den irgendwann umbringen. Darf ich dich was Persönliches? Of course. I'm an open book. Read me, write me, listen to me on your preferred electronic device. It's all fine. Alter. Erzähl mir mal was über I'm dich. not that interesting. I like coffee, I like tea, and I like worshipping the ground you walk on. Well, you technically don't walk. Angels tend to glide. Well, for one, your triumph on Vectera was all over the news. But I believe that's only the beginning. The first chapter in a 437-book anthology documenting your greatness. It's only a matter of time before they start writing it. I'll be counting the seconds until they do. 1001, 1002. Oh, don't worry. My love for you is completely platonic. Unbreakable? Yes. Unyielding? Absolutely. Romantic? Oh, God, no. I would never sully something so pure with something so ordinary. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Splendid. Oh nee, da war noch Let me know if was. you need Oh, anything Scheiße. else. I will move heaven and earth and that building over there to make it happen. Yes, my liege. Whatever you want to know. Wir müssen über dein Fan-Dasein reden. Oh no. That sounds ominous. Wenn dein Fan-Dasein exzessiv, jetzt los, zieh Leine, solltest dir andere Interessen suchen, die nichts mit mir zu tun haben, angreifen, du solltest dann mal gehen. Kannst du bei deinem Fan-Dasein eine Schippe drauflegen? Da schlägt man auch eine Schippe drauf. Es ist ziemlich exzessiv. Excessively charming? Underappreciated? Wonderful? Ich will, dass du mit dem Fangehabe aufhörst. Ja, das habe ich gemeint. Bitte verfolgen. Stop being your fan? But why? Um eine Person zu überzeugen, musst du erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du aus Schmeicheleien, Ablenkungen oder sogar Bedrohungen wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher scheiterst du, aber desto mehr Punkte erhältst du bei einem Erfolg. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen. Scheiterst jedoch nie, wenn deine letzte erfolgreich war. Gut? Scheiterst jedoch nie, wenn deine letzte erfolgreich war? Das heißt, ich kann mich erst für etwas Einfaches entscheiden und dann für etwas Schwieriges? Weil wenn ich das Einfache geschafft habe, schaffe ich auch das... Ne? Du brauchst andere Hobbys, das wäre viel gesünder. Ich will, dass du gehst. Ich ertrage dich nicht und deine Hygiene ist auch mehr als fragwürdig. Ich bin ein Mörder, genau. Ich habe Leute getötet. Willst du wirklich mein Fan sein? Du brauchst andere Hobbys. But I'm in great shape. Following you around, I get a ton of exercise. Das Einfachste ist schon schief gegangen. Fans wie du sind das Schlimmste. Tu uns beiden einen Gefallen und wirf dich vor die Metro. Oh mein Gott! Alter! Hallo! What the fuck? Alter! Hallo! Alter, what the fuck? Was geht denn
ab! Das grenzt bei dir ja schon an Besessenheit und das ist mir unangenehm. Ich will, dass du gehst. Ich ertrage dich nicht und deine Hygiene ist auch mehr als Frage. Ja, okay. Achso, warte mal. Es gibt. Achso, wait. Es gibt. Bitte hör auf, mich anzuhimmeln. Ich bin nur eine Person, nichts Besonderes. Das hier ist das Einfachste. Aber ich will ihm nicht sagen, dass er sich vor die Metro schmeißen soll. Deswegen, auch wenn das eher schief geht, mache ich. Was ist denn mit der USEC? Mache ich das. I'm just showing my support, like any fan would do. Ja. Ich will, dass du gehst, ich ertrage dich nicht und deine Hygiene soll. Grenzen sind für mich wichtig, nicht nur zu dir, sondern zu all meinen Bekannten. Bitte hör auf, mich anzuhören. But you are special, and you deserve to be praised. No, I don't think you want me to leave. Why would you? We're great together. Ich werde ihn einfach irgendwann erschießen. Ich sag ihm nicht, dass er sich vor die Metro schmeißen soll. Ich werde ihn einfach irgendwann selbst erschießen. Unterdeck. Das ist schon... Also, wir haben hier eine sehr einfache Antwortmöglichkeit für dich. Schmeiß dich vor die Metro. Was, Alter? Okay. Klar, warum nicht? Warte mal, ich habe keinen... Infos aus erster Hand. Das ist die Mission. You think my folks would be okay with me joining the sanctum Universum? I doubt it. Yeah, you're probably right. They're pretty Oh, wait. Ich kenne dich schon. Nice to see a Everyone's fresh face welcome, around so long as you here. keep your hands to You yourself. stop in whenever Understand? you'd like. No causing trouble in here. Ich kann nicht für meine Hände garantieren. Ich gehöre zur SNN und würde dich gerne zu deinem Geschäft befragen. Absolutely. I'm sure my mom would be proud to have the place featured in an article. What's up? Wie laufen aktuell so die Geschäfte? Kannst du mir ein bisschen mehr über dich erzählen? Wie läuft es so auf dem Unterdeck? Erzähl mir erstmal was über Yeah, dich. sure thing. I'm Teresa Mason, and this is my home. My mom's the Kay who founded Kay's house. I grew up here along with the business. My mom passed the place on to me when she decided to retire. Running it is my pride and joy. I've put everything I have into it. Wie laufen denn so die Geschäfte? Business is steady, as usual. We don't tolerate violence or disrespect, so a lot of folks like to spend time here. The only thing that's worrying me is a new group of customers I've seen hanging around lately. They've been watching the UC surplus store pretty closely. I have a bad feeling they might be planning something. Kay's house has a reputation as a safe place. I don't want to be associated with that kind of thing. Ich kann mich für dich darum kümmern. Honestly, I'd really appreciate that. I'd feel terrible if something happened and I hadn't done anything to try to stop it. Why don't you come by when you have some spare time? And we'll talk it out. Okay. Wie läuft es denn hier so auf dem Unterdeck? Same as ever. I've lived in the well my whole life, and things have never really changed. The UC government promises to clean the place up every couple years, but there's still just as much crime and poverty as there was when I was a kid. That's why Kay's house is so important. It's the one place people in the well feel safe. Be sure to put that in the article, okay? I'm Yeah. really proud of it. Das sollte dann fürs erste reichen. Great. Let me know when the article comes out, will you? I'd like to read it. Aber wir wollten noch mal über No das andere shortage of hungry sprechen. mouths to feed around here. Keeps Ich us on kann our für dich toes. herausfinden, was diese Anything else? verdächtige Kundschaft im Schild Would you? I'd really appreciate it. I saw them hanging around the UC surplus earlier today. They sure looked suspicious to me. UC Surplus. Ich werde es gleich dem Sicherheitsbüro melden. Ich kümmere mich darum, bevor es Ärger gibt. Warum glaubst du, dass sie etwas im Schild haben? They've been What? coming here regularly for the last couple weeks, and all they do is sit on the balcony and watch the UC surplus. I thought I heard them mention a robbery, but I'm not sure. They seem to know I'm onto them, so they stop talking about it when I'm around. Gut, also. Sie hat ja schon erwähnt,
dass die UC-Sec eigentlich vorhat, hier unten immer mal wieder aufzuräumen, sich aber nicht darum kümmern kann. Oder es nicht tut. Und da wir, zum einen sind wir UC Vanguard, zum anderen sind wir Teilzeit bei der UC-Sec, also kümmern wir That's uns not darum. how I want this handled. Kay's place is the only safe haven in the well. I can't condone violence. If anyone's going to handle them, it should be security. But I have to be sure they're up to something before I get the authorities involved. I don't want to get anyone on security's bad side for no reason. Ich gehöre Why zur don't you do a Security. little sleuthing for me? Maybe you'll have better luck eavesdropping on them than I did. We can decide what to do once we figure out if they're really up to something. Ich will aber auch schießen. Mann, ich bin seit 5 Stunden hier in dieser Stadt. Ich will schießen. Ist es bedenkenwert, wenn ihr jetzt sagt, dass das so auch in meinem normalen Sprachgebrauch ist? Was ist in deinem Sprachgebrauch? Dass ich wer vor die Metro schmeißen soll, oder was? No Howdy. lawyering, okay? I don't have the patience for it. Flew up to the star. We were so close. I could feel the heat from the sun. That's when they said the words. Ich meine, gut, man könnte halt sagen, das ist halt schon, ne? Also, Absolutely. ich meine, es kommt wahrscheinlich drauf an, mit wem man spricht und wie man es letztendlich meint. You're welcome to look. Ja, das ist ja, ne, genauso wie ich, keine Ahnung, so Jan als Hurensohn bezeichne. Ist was anderes, als wenn ich irgendwen auf der Straße dann ernsthaft als Hurensohn Stock's a bezeichne. bit low. If you Also have a davon ist serious es natürlich concern, abhängig. Feel free to look around. So, ich gehöre zur SNN. Ja. Aber erstmal einen Elektrikladen hätte ich auf dem Unterdeck nicht That's all. erwartet. Think folks down here are too poor to afford electronics. Not the first time I heard that line. Yeah, I get that kind of attitude far too often. You find yourself with any more commentary, feel free to keep it to yourself. Okay. Netter Versuch, ich kenne diesen, das war nicht so gemein. It's fine. Just maybe give things an extra thought before you let them roll right out of your mouth. Okay. Viel Angebot gibt es hier nicht gerade. Nee, ich bin hier für ein... Ja. Fine, but I'm only talking basics. I don't like people snooping around my business. Okay. Wie läuft es denn so? Ne, wobei, erstmal erzählst du mir was über dich. Name's Henrik. I own Apex Electronics. That's all I'm willing to say to some nosy reporter. Gut, der hat nicht so viel Bock drauf. Wie läuft es denn? Door's still open, isn't it? That's my idea of success. Sorry if you were hoping for something more flowery. Okay. Und wie läuft's so auf dem How Unterdeck? the hell do you think? Life's a mess down here. I'm not holding my breath for it to get any better. Gut, das sollte reichen. Great. Now Gutes why don't you Interview. help me out and buy something? I scratch your back, you scratch mine. Naja, du hast jetzt nicht wirklich was hergegeben, ne? Aber gut. Don't mind me. Just a weary man, resting his feet. Okay. Mivo-Verlöhn. Ja, das ist schon, Jan ist schon ein Arsch. It's a quaint shop, isn't it? I like it here. Was machst du denn hier? Oh, Henrik is an old friend of mine. I help out around here from time to time. But I don't just loiter around. I'm involved in my own business endeavor as well. What was the name of that guy? The contact for the job. It's me. Was? Nicht so viel los hier, wa? Maybe a little, but that's not such a bad thing, is it? Better than all the noise and attention topside, if you ask me. Würde ich gerne mit ihm ins Geschäft kommen? Ich weiß es Unfortunately, nicht. I'm quite old-fashioned. I only deal with associates that I know and trust. But if you do a small favor for me, I might feel comfortable opening my business up to you. All you need to do is pick up a package from Red Mile and deliver it to me. You don't even need to interact with anyone. Das klingt mir zu zwielichtig. Ich verzichte. Worum geht es überhaupt bei deinem Geschäft?
I'm not at liberty to discuss that yet, but I assure you, it's quite lucrative. Und wahrscheinlich auch gar nicht fragwürdig. Aber was ist denn so in dem The Paket? contents are of no interest to you, and they're not contraband if that's what you're wondering. Ja, das If würde ich you're auch sagen. uncomfortable doing this favor, you're free to decline. Ja, komm. Fantastic. I eagerly await your return. Okay, Stay out of trouble. da kommen wir nicht. Die Menschen, so ein Typ kommt auf dich zu, fängt an was zu sagen und dann macht er einfach den Unterbrechungsseehund. Mess with me and Oh, 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 oh. sandwich. Scared, aren't ya? Nein. Best Aber lass dir watch mal your Haare pockets wachsen. around me. Just saying. Pass in meiner Nähe gut auf deine Sachen auf. Mir gefällt deine Einstellung nicht. Yeah, well, newsflash, buddy. I don't like anything about you either. Dann haben wir ein Problem. I dislike you with such conviction that I'm inclined to fight you right Ja, now. versuch's gerne. Say we go 10 rounds. Right here. Wir können auch 20 machen. Yeah, well, luckily for you, I actually hurt my hand when I was punching some other assholes' lights out. Doc says it'll take a few weeks or months to heal. Yeah, we'll take a rain check. Once my hand heals, you're done for. Ich würde dir jetzt gerne eine Kugel geben, du Bastard. What do you want to know? You with security? Vielleicht. Klingt, als hättest du was zu verbergen. Das ist Erden hier rechts. Das Gesetz und ich sind keine Freude, spielt keine It Rolle. matters if you're talking to me, hotshot. I'm not some goody two-shoes. Actually, maybe I've said too much already. Never mind. I actually am a goody two-shoes, okay? Natürlich. Are you kidding? Take a look around. You're in the most boring place in the galaxy. Only good thing down here is Kay's house. Best cooking in the settled systems. And let me tell you, I know my food. But I can't even go there anymore because Kay banned me for bad behavior. Me? Can Was you will der believe Typ that? da rechts? What a load of crap! Pech. Oh, are we still talking? Kannst du mal bitte aufhören, mir jetzt so in der Kamera rumzuhusten? Alter, ich... So, Secure Access. Ich habe Gefühl, ich nicht hier rein darf. Aber wir müssen noch mit der Nurse sprechen. Hallo. We're doing the best we can here. That's all we can ever do. So, du führst diesen Laden ganz alleine? Don't have much of a choice. Can't afford to pay staff, and while I've got a few volunteers from the community, I can only ask so much of them. We've scraped by for a good long while now, and we'll continue to do so. Don't you worry. Ein seltsamer Ort für eine Klinik. Funny story about that. You know, when people first arrived on Jemison, they dismantled the colony ship and used the parts to establish a place to live. Over time, they built out, and up, and up, and after long enough, they started to forget about the people and the things still down here. The walls and the ceiling have changed, but this place still uses equipment from that old ship. And it's here because not everyone in New Atlantis can afford Reliant Medical. Gehöre zu SS. A journalist? That's a surprise. Ist Most er people nicht. don't think anything that goes on in the well is worth writing about. I'd be happy to help if I can. Erzähl mir was über dich. Sure, if you'd like. My name's Talia. I was born and raised right here in the well. I've been the nurse here at the med bay for over a decade now. Once upon a time, I was a combat medic for the UC Navy. When the colony war ended, I came back to the well to put my skills to use for the people here. Und wie läuft es hier so? Things are always rough at the med bay. I'm the closest thing to a doctor that the well has, and I can't treat everyone. The last few weeks have been especially bad. There's some kind of infection going around, and a lot of kids down here are catching it. It just breaks my heart to see.
Oh, Vielleicht können sweet wir to helfen. offer. There might be something you can do, if you're willing. Let's chat again when you have some time to spare, all right? Wie ist denn die Lage hier unten? Things are always the same in the well. Violent and dangerous. I swear I treat more injuries here than I did when I was a Navy medic. Das sollte dann All erstmal. right, dear. You let me know if there's anything else I can do for you. Yes. 3 gunshots this week alone. I guess we know where UC Security's priorities are. And aren't. Was ist, wenn ich sage, ich brauche We're medizinisches no Material? Reliant Medical down here, but if you've got credits, I might have something for you. Achso, okay, dann können wir shoppen. Aber ich brauche nicht shoppen. Ich möchte den kranken Kindern in der Praxis helfen. You remembered. I'm touched, dear, really. Yes, there's absolutely something you can do to help. All the children seem to have the same stomach bug, but I'm having trouble diagnosing it. Pediatrics isn't my specialty. But one of my colleagues, Dr. Lebedev, is an expert. If I had his research notes, I'm sure I could diagnose the disease and find a treatment. Kannst du mir mehr über die Lage erzählen? I've seen an uptick in cases of sick children in the medbay recently. They all seem to be presenting the same symptoms, but I can't identify the cause. It isn't serious enough to kill them, but I haven't found an effective treatment yet. That has me worried. Hast du denn eine Idee, wo dieser Dr. Lebedev sein könnte? He works topside at Reliant Medical. It's easy to find. It's right between Mast and Orion Tower. Dr. Lebedev is always there. Gut. Thank you so much. I really appreciate it. I'd go myself, but I can't leave the medbay unattended. Gottes Willen. Ja, moin. Was geht denn hier ab? Mein Gott, sie hat ja gesagt, mit Schusswunden und alles, ne? Ja, hier nehmen wir mal erst recht nichts mit. Okay, aber bevor wir hier jetzt wieder abhauen, haben wir solide Pflege. Nein, das ist woanders. Hol das Paket in Red Mile ab. Ist Red Mile hier unten? Red Mile ist nicht hier unten. Alles klar. Verdächtige Aktivitäten haben wir dann aber noch. Ah. I don't know, Isaac. Seems like a tough joint to crack. Nah, that's just what they want you to think, Louis. You see security around here? No, but nothing. I say we strike while the iron's hot. I got a feeling that goody two-shoes at Kay's place is gonna rat us out. She was giving us some serious side-eye last time we were in there. See? No time like the present. Bombastic Side-Eye. It'll be fine, trust me. We'll be in and out in time to make last call at Jake's. If we can make this happen, we'll be real big shots around here. That's a pretty big if. Hey, I thought you were on my side here. If you say so, Isaac. Frick's info is good. This'll be a piece of cake. I've never seen anybody else try something like this. You gotta trust me. We'll be fine. I have a real bad feeling about this. If we pull this off, we'll be sweet. Okay, also, die haben einen Raubüberfall vor. Kann man mit euch sprechen? Also, ja, kann If man you auch. haven't, make sure you say hello to Mama. Warum sitzt du jetzt? She likes checking Sitzt in du with hier? everyone. Don't take it personal if I don't stop to chat. Lots to do, not nearly enough hands to do it all. Ja, die wollen Damn. machen. I was hoping I had it wrong. I guess that settles it. We have to get the authorities involved before they can go through with the robbery. You should take this straight to Officer Endler at the security office. He'll look into it. If he gives you a hard time, tell him I sent you to make the report. That'll get him on your side. Alles klar, ich gehe sofort zum Ziel. Mit ein paar Kleinkriminellen werde ich auch alleine fertig. Ich würde halt schon gerne, aber denen ist ja auch wichtig, dass da... Head out the door and turn left. It's all the way at the end of the street. You can't miss it. Kennst du Officer Endler? Sort of. He's a regular customer, and I've reported crimes to him before.
He's more fair-minded than most of the Wells security officers. Ja, also ich würde mich da schon gerne selbst drum kümmern, aber denen ist hier ja wichtig, dass keine Kriminalität weiter passiert oder auch allgemein keine Gewalt, also... Thanks. Let me know when you've made the report, okay? Das Problem ist, es gibt ja nichts, weshalb die aktuell verhaftet werden können. Oder so. Wir kommen niemals von diesem Planeten runter. Also nur weil die theoretisch, weil die darüber jetzt geredet haben, dafür haben wir ja nicht mal Beweise, dass die darüber geredet haben. Und I don't know why UC security bothers with an office down here when they're clearly not interested in helping these people at all. Aber what I wouldn't give to be stationed in the embassy district. Something I can help you with? Ich möchte eine Straftat melden. Naja, bis jetzt ist ja noch nichts passiert, ist das Ding. Well, that's what we're here for. What's going on? UC Surplus soll ausgeraubt The werden. UC surplus? You sure about that? It's been a long time since someone was stupid enough to rob that place. Lisa Mason hat mich geschickt. Ich bin sicher, ich habe selbst gehört, wie die Täter es planten. Warum versucht sonst niemand den UC Surplus auszurauben? Ja, wir sagen ja That's immer... so. Nobody in the Wells more reliable than Teresa. If she says there's a problem, I believe it. You can tell her I'm personally looking into it. That should ease her mind. Those thieves won't be so cocky with security on patrol. Und back to Teresa. Aber erstmal schauen wir uns ein bisschen. Okay. Toilette. I used to be an actuary. Now look at me. Na, was geht ab da drin? Och, wir könnten theoretisch die Tür entsperren. Schalter aktivieren. Oh, hier könnte man richtig was mitgehen lassen. Nein, ich möchte dir nicht bei deinem Umzug helfen. You have a nice day now. Ja, du auch. I believe everyone deserves a second chance. Just not him. Das ist die Surplus. Das heißt, der Laden soll ausgeraubt werden. He can find redemption. Theresa! That was quick. How'd things go with Officer Endler? Ich sollte sagen, dass er persönlich bei euch auf Patrouille gehen wird. Er meint, er wird hier patrouillieren, um die Räuber aufzuscheuchen. Zuerst war er skeptisch, doch dann erklärt er sich bereit zu helfen. Ja, ich mach mal. I'm glad to hear it. They'll think twice about trying anything with security in the area. Thanks for your help with this. I feel a lot better knowing security's on patrol down there. 2500 Kredits. Pock, Alter. Level 7. Peng. Okay. Taschendieb wäre schon nice. Was aber auch nice wäre, wäre Tragekapazität. Deswegen machen wir erstmal die Tragekapazität. Was ist da jetzt? Sprinte 2500 Meter, während du mindestens 75% deiner maximalen... Okay. Ey! Lass mich mit. Raumhafen. Dann melden wir uns jetzt nochmal bei UC-Sec. Und danach haben wir noch mehr. Irgendwas hatten wir noch. Stimmt, wir sollten bei dem Dr. Lebedev oder wie der hieß.
Notizen abholen. Hey, du hast Crimes have Arbeit slowed für down mich. since you started helping out, which is good for morale. How can I help you, Captain? Du hast Arbeit. Yep. Something just came in. Oh, Schlägerei. Jawohl. Ich will mitmachen. Over at the Dawn's Roost. Ja, ja. Security on site Ballern. handled it, but now one of them is saying the other guy stole his wedding ring. Problem is, he left without identifying the perp, so I need you to talk to Royce Elgin at the Dawn's Roost. See if you can fill in the gaps. Ich wollte mitprügeln. Men like him aren't very generous with their time. They want you to solve a case without ever having to lift a finger themselves. Not that he'd be much of a witness, given that he was still half drunk when he got here, and somehow even more so when he left. Sorry, wrong word. Rich people don't get drunk, they get inebriated. Which is another way of saying highly unreliable. Na gut. Good. Report back here when the matter's resolved. Was ist Dawn's Roost? A restaurant over in the residential district. Caters to a very fancy Ich clientele. glaube, da waren wir schon mal. It's the kind of place where forks come in different sizes, depending on the food. Sollte ich noch etwas According wissen? to the patron, the ring is valuable, but if I had to guess, not for sentimental reasons. Normally, when someone loses a valuable keepsake, they're heartbroken. The way this guy was acting, it's almost as if he lost a wallet full of creds. Okay, der Ring ist also viel wert. Ja, man sieht sich. Wir kommen niemals wieder von diesem Planeten runter. Das ist Geschichte. Wir werden hier an Altersschwäche sterben. Sowohl in-game als auch in Real Life. Sarah denkt sich wahrscheinlich auch, Digga, ich wollte seit 5 Tagen den Planeten verlassen. Wir müssen das Artefakt holen. Ja, aber so läuft das nicht so. So, was willst du jetzt mal? So, hier gab es Probleme. Ich bin wegen der Schlägerei hier. A most unfortunate incident, complicated by the fact that both parties were inebriated. While I wasn't privy to the entire argument, Hugo and Octavio have been dining here together for quite some time. So, it was surprising to see them at each other's throats. Ich muss einen der beiden Streichhänder finden. Angeblich hat er was geklaut. Kannst du die Gäste beschreiben? Well, the one who stayed with UC Security, Octavio, is a shorter man, handsome and refined. His favorite menu item is the Saint, I believe. The other, Hugo Fournier, is a tall, slender gentleman with a French accent. Excellent tipper, well-mannered, but a bit hot-tempered. Okay, Hugo ist groß, Octavio ist klein. Weißt du etwas über einen geklauten Ehering? I wasn't witness to any theft, and both men were wearing rings, if I recall correctly. Die zwei Männer haben zusammen gegessen. Oh, yes, quite often. They had a usual table over in the far corner, with all the traditional accoutrements. Music, candles, wine. You see where I'm going with this. But this time the two had barely sat down before the argument got heated. Thankfully, security stepped in before anyone got hurt. I assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier. He was the one who excused himself after UC security arrived. I believe he lives in Athena Tower, although he may be checking out soon. But I would start there. Okay. Enjoy the rest of your day. Lass mich mal gucken. Ein Tisch weiter hinten. Ach ja, du.
Warum liegt hier Essen auf dem Boden? Hätte ja sein können, dass man vielleicht... hier was finden kann. Selling art is a bit of an art. Okay, Athena Tower also. Dip, 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 dip. Das ist nett. Another shift. Beautiful day, nice weather. Howdy, Alter, ich muss zu Hugo. Ach, du bist Hugo. Oh, I can't believe that Octavio. That liar, that manipulator, that... Dreckiger, verdorbener Halunke. Mann, der dich des Diebstahls bezichtigt. Lass mal erstmal. Wir lassen dich mal erstmal. Lying, cheating, foul piece of Dawn Glider dropping. If I had my way, I'd tie him to the back of a ship and jump it right into the nearest star. 5 years we were together, half a decade. And he threw it all away for that waiter. Aha. Was ist denn da It passiert? was supposed to be a romantic dinner. Our last, before we pledged our lives to each other. But an hour before, I decided to do some cleaning to calm my nerves. I picked up a pair of pants he left on the floor, and out falls a napkin from the Dawn's roost with a number written on the back. To think he had the audacity to schedule a date with me at the same restaurant? I was livid! Still, I went to the date and held it together just long enough for the waiter to serve us. Then I went off! Ja, okay, aber bis jetzt, das ist ja nur die Telefonnummer. Das heißt ja nicht, dass da was passiert ist. Not just dating, betrothed. And I have the engagement ring to prove it. Ah, du hast den Ring also. He would say that, but as far as I'm concerned, it's my property. He gifted it to me when he proposed. It's not his to return. Ah. Naja, basically ist es jetzt deiner. Oder sehe ich da irgendwie was falsch? Person A gibt Person B den Ring. Also ist das jetzt, würde ich sagen, der Ring von Person B. Ich weiß nicht, warum er den Ring dann behalten will. Aber basically würde ich sagen... Why the silence? Are you going to arrest me? Ich denk nach, du Penner! Ich kann dich auch gerne erschießen! Ja? So. Finde ich auch, hier hat kein Verbrechen stattgefunden. Ich sage Sergeant Jumi, dass du nicht belangt wirst. Das wäre zumindest jetzt so mein... Ja. I'm glad you could see reason. This ring is going to fund a very long vacation across the settled system. Ach, deswegen willst du den Ring behalten. Maybe I'll even take pictures. Also, da würde ich jetzt sagen, ist das halt so. Er hat den Ring ja bekommen. Er hat ihn ja jetzt nicht irgendwie weggenommen oder sowas. Wo ist denn hier diese Klinik? Ist sie zufällig hier? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich meine Klamotten ausziehe. Also ja, ich kann jedes Mal hier ins Inventar. Ich hatte auch gelesen, man kann irgendwie...
Ich meine, da stand T oder irgendwie sowas. Dann würde man... den Anzug ausziehen können. Aber irgendwie... Man weiß es nicht. You know, I'm not feeling that bad. We have an appointment. You're seeing the doctor. That's it. Maybe some other time. I have that report that's due. I talked to your boss. She agreed that you need to take care of yourself. I know it's tough, honey, but a lot of times the earlier they catch something, the better it is. You're right. I know you're right. I just wish they wouldn't keep us waiting so long. How long do we have to wait? Sehe ich aus wie der I Arzt? keep telling myself that You have to Reliant trust the Medical science. is top The notch. medical knowledge. Frag mich doch nicht, wie lange das noch dauert. Aber ich gehe mal hoch und vielleicht kann ich fragen. Howdy, howdy. Ach so, ja. Deswegen dauert das so lange, weil der The hier einfach majority of nicht... citizens here in New Atlantis count on Reliant Medical. I believe our reputation speaks for itself. Ja, und deswegen sitzt du hier und machst nichts, während unten Leute warten. Welcome to Reliant. If you're in need of medical assistance or require supplies, I am sure we can accommodate you. Du hast sicher viele Patienten. Well, of course. New Atlantis is a big place. Lots of people, which means no shortage of injuries, communicable diseases. But we're well staffed and do our best to accommodate anyone who needs help. Okay, erzähl mir mal. Well, everyone knows Reliant, largest medical provider in the settled systems. They've spent decades advancing medical science with their research division, and have built an entire supply network to keep us all healthy. They've always been quite proud to work here. Alien-DNA. Ich fühle mich krank. Es könnte mit diesem Experiment zusammenhängen, bei dem ich mitgemacht habe. Okay, das ist jetzt ein Dialog für meine... Okay, ich spreche mal I've an. heard of experiments like this. It's possible you have alien DNA sequences in your genome. A standard gene therapy procedure can remap these altered sections of code. It's perfectly safe, assuming you're interested. Nö, ich möchte meine Alien-DNA behalten. Welcome to Reliant. Ich stehe auf Aliens. Schwester O'Shea schickt mich. A medical problem Talia can't solve. I never thought I'd see the day. How can I help? Einige Kinder haben einen Magen-Darm-Infekt. Kennst du sie gut? We've been professional acquaintances for a long time. She's an excellent nurse. If the well didn't need her so badly, I'd have offered her a job here ages ago. Sick children. Well, we can't have that. I'd be happy to help. Let's see. A stomach bug. I've treated plenty of those. I keep extensive notes. I'm sure I have something that can help. Ah, yes, here Was we ist go. denn jetzt mit der This should do Kamera? the trick. I've uploaded some of my notes on common stomach issues in pediatric patients to this slate. Please, pass it on to Talia. She can keep it. And give her my best, will you? I hope everything works out for those kids. So geht ein Mensch also. Was, Alter? You walk in, you will almost assuredly walk out. Warum, Alter? Warum? Haut er einfach rückwärts rein? Okay.
Also, er wollte, glaube ich, Moonwalken üben. The procedure is low risk. Ja, der Doktor sitzt da oben und tut nichts. Ich habe keine Ahnung, Leute. Nun. Warte mal, war der hier irgendwo in der Nähe? Wir haben ja noch hier der Typ mit dem Baum. Der ist hier. Vielleicht hat er was Neues. Ah, well, isn't this a pleasant surprise? I hadn't expected to run into you again. Du scheinst schwer beschäftigt zu sein. Beim letzten Mal warst du ziemlich aufgeregt. Was hast du hier draußen getan? Collecting and analyzing data regarding the internal composition of this tree and some drastic changes happening over time. You do recall aiding me with that, don't you? Ja. Du warst ziemlich aufgeregt. Yes, well, I had good reason to be distressed. You had already helped me establish that there is something unprecedented going on with this tree. Now my superiors have been made aware. There is growing concern. Oh my. A bit of an unintentional pun, isn't that? Well, concern that things are going to get worse. The data we gathered points to a definitive trend. The vibrations coming from this tree are increasing in strength and frequency. Because we've never seen this before, not on this scale, we have absolutely no idea what the upper limit is. We don't know when or even if this will stop. It's imperceptible by normal human standards now, but given time. While I hesitate to speculate on the possibilities, well, none of them are good. Klingt so, als müsste der Baum gefällt werden. I am attempting to formulate one, yes. But until I have all of the relevant information, it is impossible to do so. There is data regarding other, younger members of the species. Unfortunately, there are some, shall we say, personal issues with acquiring it. Personnel issues, if you understand me. Eine alte Arbeitsaffäre. Und jetzt brauchst du wieder meine. What? No, that is ridiculous. I am Okay, keine Arbeitsaffäre. One of the other researchers in MAST, Emilio Hadek, has research I believe could be vital to my work here. He and I don't see eye to eye, and so far he's refused to turn it over to me. I'm hoping that if someone else were to ask, he might be more inclined to relinquish it. What do you say? Ich soll ihn ausquetschen, bis er macht. He's held a grudge against me for years. It's petty, really. I'm sure he thinks that doing this now will hold back my career. He wouldn't listen when I tried to explain this isn't about me. There are bigger concerns. Ja, okay. Oh, thank you. Last I knew, he was on a field assignment somewhere near the outskirts of the city. Perhaps it's best if you don't mention my name in the process. Aha. Wir kommen niemals wieder von diesem Planeten runter. Emilio. Sei doch mal kein Arsch. Ach, da bist du ja schon. Emilio. Important research happening here. Jojo. Sprich. Could you stand a little to the left? I Nein. think you're blocking my readings. Das ist schade. Captain Frosch bat mich, einige Daten von dir zu beschaffen. Das sollte ich so vielleicht nicht. Erstmal, was machst du? Oh, it's important research. I won't bore you with the technical details, but it's critical that I get this done. Ich arbeite auch für den Mess. Es geht um Forschungsdaten zu Bäumen. Dann machen wir erstmal so. Trees? I see what's going on here. You're working with Kelton, aren't you? Nice try, but it's not happening. No. No way. Kelton is actively ruining my career. There's no chance that I'm helping him with anything. Whatever this thing is he's on about, he's just doing it to make himself look good with the higher-ups. I'm not helping him with that. Ich meine, es geht nicht um ihn, es steht Leben auf dem Spiel, der Klügere gibt nach.
Warum bist du so gegen? Kelton screwed me over good. Probably ruined my chances for advancing in Mast. I'm not going to forgive that, ever. Stehen Leben auf dem Spiel. Right. Of course, we're all in danger. Trees are involved after all. He really won't let this go, will he? Maybe I can make this work in my favor. Okay, you know what? I'll hand over the data. But I'm only going to do so after you've helped me secure a better position in Mast. Was soll ich machen? Oh, don't worry. You're just going to erase some files for me. Make sure I look good next time promotions get passed around. Ich soll Dateien löschen. Ich sag mal nein. Well, then I guess we don't have anything else to discuss. And Kelton can just forget about getting his hands on the data. See you around. Kann ich dich nicht einfach umbringen? Changed your mind, did you? Willing to help me get a promotion? Und die Daten nehmen? Okay. Wait, really? Wow. Okay. Okay. I've gotten a few bad performance evaluations in the last couple of years. Totally unjustified, incredibly unfair. I found a backdoor into the Mast network so I could make some changes to my personnel file. But it turns out the chief engineer knows what she's doing. The only way to get access is from the terminal in her apartment, which is kind of locked. Ist das Apartment, wo ich schon mal drin war? Wo ich mich schon mal reingeballert habe? Gib mir, wir versuchen mal zu überzeugen. Sorry, that's not on the table. Es muss doch irgendeine Lösung geben. There is, and I already explained exactly what it is. Warum geht es immer schief? Ist es richtig, die Daten abzugeben? Das ist der falsche Weg, um voranzukommen. Wir sitzen auf einem Pulverfass. Also... Advancing my career is the right thing to do. So that's what I'm focused on. Ich hab was geschafft. Okay, jetzt muss das aber sitzen. Das muss sitzen. From where I'm Es sitzt nicht. Kinda seems like it is. Enough. Schade. The deal is the deal. You get Kelton's stupid data when I know that the files have been wiped from the chief engineer's terminal. Just get in, access her terminal, delete the files, and get out. Really simple. Was genau machst du denn? Between you and me, as little as possible. I'm just kidding, of course. I work really, really hard at my job. Studied in computational bioscience, did some time in agrogenetics. These days, I just help out wherever I can. Waiting for a good opportunity. Maybe an opening in administration. You know how it goes. No sehe ich das, Alter. Ah, Gottes. Achso, warte mal, das ist ja die Lodge. Sü. Sü. Your first day tomorrow? Yeah, I officially passed my certificate. You're looking at a genuine spaceport technician. Fancy. Nice. Oh, fancy. Ich glaube, das ist tatsächlich da, wo ich mich schon mal reingehackt habe. Jo. Ist die Tür noch offen? Ja, die Tür ist sogar noch offen. Okay. Jetzt weiß ich auch, wieso man hier rein kann. Personalakten. Keine Empfehlung. Wir gucken mal erstmal bei unseren Kelten. Eine Meldung wegen zwanghaften Benehmens. Gemeldet von Security Chief Sarkin. Mr. Fresh wurde beschuldigt, Präsidentin Abello bedrängen zu wollen. Er behauptete, es bestehe unmittelbare Gefahr und das Leben werde einen Weg finden. Mr. Fresh wurde verwarnt und hat für nicht weniger als 3 Monate Zugangsverbot zum Stockwerk des Mast Zentralkommandos.
Alle Dateien. Nein. Personalakte. Hardek Emilio. Empfehlung. Disziplinarverfahren. 3 frühere Meldungen werden wegen Insubordination. Getadelt für verpasste Fristen. Gemeldet von Fresh Kelton. Hardek weigerte sich, die Anweisung auszuführen, weil sie unter seiner Würde seien und es genug Idioten gibt, die Rinde kratzen könnten. Hardek wurde aus seinem Forschungsteam entfernt und vom Dienst befreit. Eigentlich will ich es nicht tun. Aber weißt du was, bevor wir das machen, tun wir erstmal unseren Kelten den Gefallen und löschen mal seine Daten. So, damit gibt es kein Disziplinarverfahren mehr gegen ihn. Dann sind die zumindest even. Können wir zumindest so halt noch was Gutes machen. Dip, 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 dip. You know, I went to chef's school. So, du Ratte. Kelton's little errand runner. Oh, ich würde dich so gerne erschießen. You have some good news for me? Ich habe es gemacht, wenn auch nur ungern. Oh, boo-hoo. We both get what we want. I took a peek on the network, saw that things have updated. Great job. You came through for me, so now I'll do the same for you. This slate has all the data Kelton needs. Hand it over to him, stuff it down his throat. It's all the same to me. Ich würde dich gerne umbringen. So, dann ab zu Kelten. Hallo? I tried to tell my colleagues that botany was important. I tried to warn them. I hope you have the data. It's really quite crucial. Jupp, ich hab. Mehr als du glaubst. Du willst nicht wissen, was ich dafür tun musste. Ich musste die Grenzen des Gesetzes überschreiten, um da ranzukommen. Immer. Don't say another word. I don't want to know. I'm sorry if this was complicated. I'd prefer to remain unaware of the details in the event that it comes up later, particularly in a legal setting. And I suppose I'd better verify the data to make sure Emilio didn't double-cross me. But you have once again come through for me. I'm truly hoping that this is the last piece I need to figure out what we can do. Mach bloß meinen Job, ihr könnt das Ding immer noch fällen. Für eine Handvoll Credits. That is hardly reassuring. It is in fact the exact opposite. Still, though, thank you for your assistance. Man dankt. Immerhin etwas. Ah Gott, später wieder vorbeischauen. Ich will nicht später nochmal vorbeischauen. Okay, dann geht's jetzt. Nochmal zum Unterdeck, I guess. Ach, warte mal, stimmt. Nadja haben wir ja auch noch. War die hier? Ich habe keine Ahnung, ob die hier war. Ei. Nothing wrong with the scene. Geschäftssitz. Well, as long as you win. Ach, da war Guillaume, der seinen Stein verwendet hat. Ich meine, das Gute ist, wir skillen halt die Herausforderung, ne? Für Gewichtheben, weil wir
viel durch die Gegend Sure. sprinten. If you have a new story for me, I'm very happy to pay your fee. So, ich habe die Geschäftsinhaber auf dem Interdeck für dich interviewt. Hey, that's great. Thanks so much. Did everything go all right? Ist alles gut gegangen, die Lage da unten ziemlich übel. Ich verstehe, warum deine Bosse dich nicht dorthin schicken wollten. Ist alles gut. Glad to hear it. I'm looking forward to reading through your notes. I can't thank you enough for helping me out. I'll send you a copy of the story if it gets published. There's nothing like seeing your name in print. Okay. Das gab nochmal 2500 Credits. So. Raumhafen. Unterdeck. Dip, 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 Hello. Hello. So, ich habe deine I've got Daten. limited resources, but I try not to turn anyone away just because they're light on credits. Really? Let's see. Ah, this is perfect. I knew Dr. Lebedev would have what I needed. I'll have this solved in no time with these notes for reference. Thank you so much, dear. Really. I couldn't have done this without you. Man tut, was man kann. Nochmal 2500 für mich. There are always about a million things to do, and I'm only one person. It's so overwhelming. Hey! Oh, you're not Carl. Ich bin nicht Karl. Sorry. I shouldn't assume. Maybe you go by Carl. You're just not the Carl I was waiting for. We're supposed to be investigating a power drain down here. People have Stimmt, been das gab's reporting auch. brownouts for a while, and Mass finally decided to follow up on it. I can't be in two places at once, and Carl isn't here. So I'm just trying to look inconspicuous. Den Stromausfall gab's ja auch noch. Ach du Scheiße. Ah.